Welcome, Waterman mensen. Het is de eerste en de laatste kwartal van de jaar. Dus lezing is voor de month of September, October and November. September, October and it is for October, November, December. I'm so sorry. I'm just doing multiple tasks. Dus dames en heren, we gaan even kijken, maar we kijken iedere maand achter elkaar. Oké, dus we kijken eerst oktober, november en december. Nou, perfect. De maand van oktober is zeer, zeer perfect. Oké, alles wat je kiest om te doen, veranderen in je leven, ja. Oké. The Rad from Fortune is here. The world is here. And the magie is here. Now, it is so fantastisch. Dus, de issues, de problemen, veranderen. Een nieuwe ontmoeting. Gewoon veranderen in je leven. Het is een ja. Ga daarvoor. Nou, als we bekijken, en ik ga het jullie even iets wat later. Perfect. Oké. Perfect iets dat je zit aan te werken. Practice comes to perfection. Oké. Dus oude vrouw, als je zit, je wil een career veranderen. Je zit kunst te doen, schrijft, perfect je craft, oké? En dat betekent perfect je career. Iets dat je zit aan te werken, perfect it, omdat het gaat je opleveren heel veel geld. Je wordt van je slaaf af, dat je komt achter in de maand of oktober, dat iets dat je zit te doen. It wordt a huge success. Oké, dus ga even door. En het heeft mee te maken met oude mensen. Oké, mensen 50 jaar en ouder. Je wordt successful with iets wat je zit aan te werken. Het is tijd voor jou en het is tijd dat je wordt successful. Het is zo, het says, voor sommige van jullie vrouwen, je wordt geblokkeerd voor een heel lange tijd. De Raad van Fortune brak nou terug je geluk. Is alsof mensen zit je geluk te blokkeren of u te blokkeren of je financial status te blokkeren. En de universe komt in en zegt, nee, het gaat niet lukken. Dus het is tijd voor deze persoon vooruit te gaan. Dus Raad van Fortune is altijd goed, oké? Dus dat is de energie. Als we bekijken, we zien ook de energie van een boodschatenvrouw. Een boodschatten probeert some sort of a long-term stability te geven aan een jong stiermaak of steenbok. Nou, de boodschatten hebben deze jong stiermaak of steenbok laat ze iets gedaan en ze komen in de problemen en proberen het te repareren door de verbruiken van andere mensen data en informatie aan deze persoon een nieuwe start te geven. Maar ik ga het niet lukken, oké? Dus is zoiets als een boodschappenpersoon gebruikt iemand anders data en informatie om iemand some sort of a new start in op de workfloor te krijgen. Het gaat niet lukken. Mensen dat hebben zorgen over zijn contracten. Sommige van jullie zitten stressen als je contract wordt extended. Ja. Oké, dus je krijgt goed nieuws in de maand van oktober. Positive alignment of energy komt op in de maand of oktober voor jullie. Nou, sommige van jullie, deze is stress, maar het is ook diefstal. En daar is een situatie waar een groep van mensen het co-creëren kan op de workfloor. Ik kan tegen u en je
en some soort van data en informatie komt uit dat mensen voorfitte situatie en jullie waterman mensen kom daarachter en recognize wat de mensen heeft gedaan, oké? Dus dit is zeer positief, omdat deze geeft je een grote boost en succes voor heel veel van jullie, oké? Sommige van jullie komen achter iets van de verleden over een Leo vrouw. En nou mensen beginnen om te kijken. Je komt achter de waarheid in december. Dus in de maand van oktober, sommige van jullie recognize iets over een Leo vrouw. En je zit jezelf af te vragen. December krijg je eruit de... Zoals in december komt alles boven water over deze young Leo person. Zoals jullie had some sort of a vraagteken bij deze persoon. Now, the month van November bring jullie some zeer positive news. Zeer positive news. Dus November is echt een krachtige maand. Zeer positive news. Je ziet, dus vrouw krijgt breekt en je krijgt miracle, geel, de energie van geel in de maand van November. And the month of November bring positive news, and this positive news is over vrouwen en man krijgen this positive news, and it is geel. Dus your miracle, iets dat je had gewenst en hoop voor, is en krijg je best wel. Als je hoop voor de adoptie voor een kind, goed nieuws komt van een vriend. In the month of November, iets dat je had gehoopt voor. In the month of November, je krijgt het van wekens door dat. Is as if iemand had iets van jullie genomen of je had geld uitgeleend en je krijgt het terug. Zeer positive energy. There's some sort of a news come from a vismensen, and deze vismensen it's over heleboel geld. En it says jullie vrouw krijgt, misschien is het scheiden, je huis is verkocht en je krijgt heleboel geld, oké? De waarheid komt uit over een visman of vrouw dat heeft heel veel geld opgenomen onder valse benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte. Sommige van jullie, als je have een vispersoon, dat is je kind, vader of moeder, je krijgt best wel geld van deze persoon. Oké, heleboel geld, informatie, licht is verschijnt over heleboel geld, waar heleboel geld is geweest. Oké, en het heeft mee te maken met de vismensen dat hebben opgenomen heleboel geld. Oké, dan zien wij de eind van een tower. Het is direct ontslagen. Nee, ga niet verder. Stop. Dus een onplufte moment in deze kwartaal. Maar het heeft niks mee te maken met jullie Waterman mensen. Het heeft te maken met de stier. Oké. De scorpionnetje. Ik ken Waterman mensen. Maar het hoeft niet per se. Oké. Dus we hebben stier, dat is aarde, Leo en een Leo. Oké, dus nogmaals, een Leo, een stier, scorpionnetje en Waterman mensen. En het is een situatie waar deze mensen wil some sort of een nieuwe start, nieuwe offer, een nieuwe aanvraag. En het heeft mee te maken met de Leo vrouw. Oké, en die persoon is zoals die wil een nieuwe start. Maar deze persoon wordt ontslagen uit het bedrijf. Dus jullie Waterman, misschien een onder Waterman wordt ontslagen. Maar het is meer van een Leo, stier, Leo, stier, scorpionnetje. Oké, deze mensen worden ontslagen. Die hebben some soort van aanvraag, maar het gaat niet door. Dan als we bekijken een maagzakenman. Deze maagzakenman is... of advocaat is from een onderland. En daar is zoveel geheim over deze man.
En het komt even boven water. Misschien ben je getrouwd met deze man. Misschien werkt deze man met jou. Misschien werk je voor deze man. Maar ik zie een eind voor deze man. Deze man is echt een opgeleide zakenman. Deze man had heel veel geheim over geld. Heel veel geheim over some sort of, so it says, it's come up as a reisbureau or that sort of a thing. Maar deze man is about to land. This man die doet zaken in Nederlands en die gaat nou achterkomen heleboel informatie over deze man. En mensen is van het is slag af. En het is zo, het says, jullie Waterman, als je bent een auditor of zo, je gaat deze man audit en je gaat even achterkomen heel veel informatie over deze man. Oké, maar het is een maakman en hij heeft heel veel geheim. En jullie mensen komen daarachter. Dus wees hier, wat gebeurt, misschien is een vriend van jou. Misschien is een rijke man je ontmoet in het buitenland. Dus wees voorzichtig wie deze man is. Oké, omdat deze man vertel je niet alles. In de maand van december, we hebben twee, we hebben de harde, we hebben vuur en we hebben 2 keer vuur. Nou, daar is je met een ramman en zijn vrouw, een ramman en een jonge vrouw. Heel veel informatie komt even boven water over deze man. De problemen en de issue is dat daar zijn iets wat deze man heeft gedaan in het verleden. Dus misschien een ramman is je man of je partner. Misschien een ramvrouw is een man of je partner. Maar het heeft mee te maken met een ram. Vriendin, dat soort of ding. Ik zie bitter zoet voor deze persoon. Dus het heeft mee te maken met een ram of een leeuw. Een ram of een leeuw. Kan ook, is een ram of een leeuw. Of een boodschatter persoon. Bitter zoet voor deze persoon. Vanwege dat mensen komen achter. En het is niet voor jullie. Het is dat in december jullie krijgen te horen dat een vriend, een vriendin, een zus of een broer, dat is een leeuw of een boodschatter, wordt opgepakt voor some sort of a oneerlijke spelletje dat die heeft gedaan. En mensen is hier achter gekomen, oké? Dus jullie, so it says, wow, nou zeg, ik ben blij dat ik had een beetje daarvan weggelopen. Ik weet dat deze persoon had heel veel geheim. En het gaat over zijn bezetting. Hoe een jong ramlie of boodschapper persoon aan de bezetting is gekomen. Gaat, zoals als de Belastingdienst of zo, gaat even bekijken hoe deze jong ramlie of boodschapper persoon aan de bezetting is gekomen. Vanwege dat mensen nou recognize dat deze vrouw heeft heel veel bezetting, maar hoe is ze daarbij gekomen? Dus ik ken dat je deed zaak met deze persoon, maar je recognize dat deze persoon had niet veel en all of a sudden deze persoon heeft heel veel geld en dus de Belastingdienst gaat echt kijken. En ja, degene is voor sommige van jullie is een boodschapper persoon, misschien is je moeder of je zus of zo. Het is een situatie waar de corporation gaat even kijken hoe komt deze persoon aan wat ze heeft, oké? En het is een kreef, een jong steenbok, kreef, een steenbok, Aries, and a Libran, oké? Dus het is niet zo, het says, ze hebben het gekregen of zo, nee. It is so, it says, wow, hoe kom je hier aan? Oké? Dus, however this spelen. En het heeft mee te maken met een institution kunnen recognize dat deze persoon heeft geld geleend en heeft nooit terugbetalen, dat soort van situatie. Kan ook de Belastingdienst, dat soort van situatie. Maar het is een grote
over een institution. Gaat even kijken aan een boodschatten, een ram, een kreef, een steenbok of een libran, weeskal, om hoe is deze persoon aan zoveel geld bijgekomen. Oké? Dus whatever spelen deze mensen zijn in, die gaat even bekijken, maar het komt op als een young person, of het komt op als een jonge dame, okay, een jonge man. That sort of a situatie. Now, sommige van jullie have some sort of a issue in December with your kindvader. Maar whatever the issue was, het wordt opgelost. Sommige van jullie mannen hebben problemen met je kind en de moeder, maar het wordt opgelost. Oké? Whatever the probleem is, dat is gedragen en uitgedragen en zo, het wordt echt opgelost. En de moeilijkheid dat sommige van jullie kinderen was in, wordt opgelost. Voor de rest van jullie, ik zie dat jullie man hope for some sort of a new start, or will some sort of a new start met een stiermaker of steenbok. En ik zie dat sommige van jullie man wil helpen een stiermaker of steenbok om some sort of a problema op te lossen voor je kind. Oké? En dat is in de maand van december. Oké? De laatste energy is deze boodschappenvrouw. Dit is echt een boodschappenvrouw. Oké? En deze boodschappenvrouw en een Leo. Boodschappen en een Leo-vrouw. En de boodschappen en de Leo-vrouw. Mensen komen achter some sort of fraud. Oké? Als je bekijkt hier, er is die energie van de fox. En dit is een moeder. Een moeder en de kind have some sort of geld of informatie gekregen om de volste benodigdheid. So dus moeder en de kind zitten genieten van die hebben deze data informatie en zo gekregen. En als je recognize, het is echt een Leo-vrouw en zijn kind heeft geprofiteerd van iemand data en informatie. Oké, en whoever this is gebeurd is, so it says deze vrouw kunnen iemand gebruiken of deze persoon kunnen iemand uitverkopen om geld te verdienen, data en informatie over iemand te geven en te verkopen aan anderen om geld bij te komen. En mensen is er nou weten hoe deze vrouw is. So it says ze verkopen, weet je. Iemand vraagt je om data en informatie over iemand en je geeft de data. Dames en heren, soms weet je niet waarom. Soms zijn die mensen zijn goed bezig, maar die anderen niet. Dat soort van situatie. Dus deze kwartal is een onploegde moment voor een stier. Oké. Een Waterman. A Leo of a Scorpion. En deze mensen proberen some sort of is een aanvraag, vergunning of wat. Ik ga niet lukken. Op de workfloor verwacht dat deze mensen worden ontslagen en die krijgen het contract niet verlengen. Ik zie dat het is zoiets als management. Misschien u bent in de position, deze mensen worden allemaal ontslagen. Dus nogmaals, ik ken er nog een Waterman, ik ken er nog een stier en een Leo en een Scorpion worden ontslagen. Die heeft gezien dat is zoiets als data en informatie over. Die heeft gezien dat deze mensen hebben soms soort van aanvraag gedaan. Maar de aanvraag is met hetzelfde data en informatie. Deze mensen op de workfloor worden ontslagen.
Omdat ze co-create een situatie dat was niet boven water. Oké. Dus we gaan even kijken. De Raad van Fortune hebben wij hier voor de month of October. Samen met de energie van de world. Oké. Dan hebben wij de energie van de magie. Dus this is a zeer positieve maand als je bekijkt voor juli. It is the fortune. Fortune is good. September is good. September is your best month. September, okay? Dus Waterman mensen, hou vast in september. October, sorry, we zijn in september. Hou vast in oktober. October is your best month. Okay, mensen recognize some sort of oneerlijke situatie wat de maat heeft gedaan bij sommige van jullie. Ik zie dat je boss beschermt jullie Waterman mensen. En jullie Waterman mensen krijgen ook some sort of positie. Omdat mensen nou recognize dat je bent goed bezig met wat je doet. Ontpluften is in deze kwartal. En is je zus of een Leo, is je zus of broer of zo. Laat ze even weten dat some sort of tower moment komt op voor deze mensen. Omdat ze zit te bekijken deze jonge dame of oude persoon. Hoe ze aan zijn geld is bijgekomen. En ze gaat even zien dat deze persoon kunnen iemand opgeven en data kunnen geaccess om bij zijn verdiensten te komen. Oké, dus wees voorzichtig, dames en heren. Het is een goed kwartal. Jullie laat de jaar 2021 een goed positieve note. Ik hou van jullie, niet vergeten om te delen. Namaste.